Okay. In the last class, we determined the bottom of road slab, which is provided at 1 meter above FSL of upstream. That 1 meter is taken as the freeboard. Here we assume the freeboard as 1 meter, and we also find that the bottom of road slab is above 1 meter from the FSL of upstream. Okay, we know that the FSL of the upstream is 218.1. So the bottom level of road slab will be equal to upstream FSL 1 meter, that is 218.1 plus 1 meter, which is equal to 219.1. Okay, then you write a sentence such that assume the thickness of road slab as 0.85 meter. Okay, assume the thickness of road slab as 0.85 meter. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു we will provide road above the cross regulator. So in order to provide a road, we provide road in the form of concrete slab. ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അസ്യൂം ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് റോഡ് സ്ലാബ് 0.85 meter. Okay, then we need to find out the top level of road slab. Okay, we know that the bottom level is 219.1 and the thickness that we assumed is 0.85. Then what will be the top level of road slab? Top level of road slab will be equal to bottom level plus the thickness of the road slab. Then what will be the answer? Sandra Casey, what will be the answer? Sandra. Okay, Sandra Vasudevan. Okay, 219.95. So the step will be like this. Top level of road slab equal to bottom level plus thickness, that is 219.1 plus 0.85. So we get the value was 219.95. Okay, that's all about the design of cross regulator. The details and drawings of the cross regulator will be provided as recorded videos of, or if the time allows, we can discuss it in the class after the completion of fourth module. Okay, so we move on to fourth module. In the fourth module, we are discussing the classifications of dam, forces acting on dams, stresses acting on dams, etc. Okay, the fourth module is completely about dams. Especially, we are discussing the gravity dams. Okay, so in the fourth module, the first topic is classification of dam or types of dam. It's a small topic, and the pre-recorded videos of this topic, that is the types of dam, will be provided to you. Okay, so we can move on to the second topic, that is forces acting on dams. Okay, what do you mean by dam? Anyone please, what do you mean by dam? Adhuna, what do you mean by dam? Why do we construct dam? റിപ്ലൈ ചെയ്തിടൂ. ഡാം എന്തിനാ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? Okay, to store water. Okay, so dam can be considered as a large reservoir which is used to store large amount of water. Okay, അപ്പം large amount of വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം. Okay, gravity dam, arch gravity dam, masonry dams, earth dams. There are different types of dams. Can you name one of the earthen dams? 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 Can you name one of the earthen
You already visit the earthen dam. Okay, Banasura. You visit Banasura Sagar, isn't it? It's a type of earthen dam. What do you mean by earthen dams? The dam which is constructed by using pure soil. Soil വെച്ച് construct ചെയ്യുന്ന ഡാംസിനെയാണ് earthen dams നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. Okay, so there are different types of dam. The types of dam will be the topic types of dam will be provided you as a recorded video. Okay, so we move on to the forces acting on dam. Here we are considering the gravity dam. Okay, we are concentrating gravity dam. What do you mean by gravity dam? What do you mean by gravity dam? Anyone please? What do you mean by gravity dam? Okay, the dam which resists all the force acting on it by its own self-weight is called gravity dam. Okay, the dam which resists all types of force acting on it by its own self-weight is known as gravity dams. അപ്പോൾ ഒരു ഡാമിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും അതിന്റെ സ്വന്തം സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡാംസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, so there are many forces acting on the gravity dam. Okay, first force is water pressure or water force. Okay, first force is water pressure or water force. Okay, so in this figure, this is a section of a dam. Okay, that draws color indicate the section of the dam. In this section, this side is upstream and this side is downstream. Okay, ഒരു ഡാമിന്റെ നടുവേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്, ഒരു ഇമാജിനറി സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, in this section, this is the upstream side and this is the downstream side. Okay, here this portion is termed as heel of the dam. Okay, then this section or this point is termed as toe of dam. We are already familiarized with the term toe. Okay, then this is the heel. This is the heel and this is the toe. Okay, then in this figure, the upstream face of the dam is vertical. Okay, all the dams do not have a vertical upstream face. Some of the dams have an inclined upstream face. But in this type of dam or in the figure, we can see that the upstream face of the dam is vertical. Okay. So the first pressure acting or first force acting on a gravity dam is the water pressure itself. The water pressure acting on the top of the dam will be 0. Okay, the water pressure acting on the top of the dam will be 0. And the water pressure acting on the bottom of the dam will be equal to gamma W into H. Once again, the water pressure acting on the top of the dam is 0 and the water pressure acting on the bottom of this dam is gamma W into H, where gamma W is the unit weight of water and H is the height of the upstream face. Okay, here H indicate this height, which is the height of the upstream face, and gamma W indicate the unit weight of water.
So by using these two values, we can draw the pressure distribution diagram. That is, at the top, the pressure is 0 and at the bottom, the pressure is gamma W into H. So the pressure distribution diagram will attain a shape of a triangle. Okay, did you understand up to this? ഓക്കെ, ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകണ്ട, ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു ഡാമിന്റെ ടോപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ 0 ആയിരിക്കും. അതേസമയം ആ ഡാമിന്റെ ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഗാമ W into H, which is in which gamma W is the unit weight of water and H is the height of water. By using these two values, that is the pressure at the top and the pressure at the bottom, we can draw the pressure distribution diagram, and the pressure distribution diagram will attain the shape of a triangle. In this figure, this is the pressure distribution diagram. And we know that the pressure is acting in this direction. So the direction or arrow mark indicate the water pressure is acting towards the vertical face of the vertical upstream face of the dam. Okay, arrow mark indicate അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താ? അത് ആ ഫോഴ്സ് വാട്ടർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. Okay, after we find out the or we draw the water pressure diagram or water pressure distribution diagram, we need to find out the total force acting on the upstream face of the dam. How can we determine the total force acting on the upstream face of the dam? It will be equal to the area of this pressure distribution diagram. Okay, we know that pressure equal to force by area. So in order to find out the force, we multiply the pressure with area. Okay, this formula is applied in case of a point force. But here we know that the force is not a point force. So in order to determine the force from the pressure distribution diagram, we simply take the area of the pressure distribution diagram. Then what will be the area of the pressure distribution diagram? This is a triangle of the pressure distribution diagram. The base is gamma WH and the height of the triangle is H itself. Then what will be the area of that triangle? What will be the height? Sorry, what will be the area? 0.5 into BH. Okay, that is 1 by 2 into what is B here? Base length എത്രയാണ് ഇവിടെ? ആ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണ്? This value, that is gamma W into H. What will be the height of the triangle? ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. What will be the height of the triangle? H. Okay, correct, H. So the force acting on the upstream face of the dam will be equal to half into gamma W into H square. Okay, half into gamma W into H square. And this force will be concentrated on H by 3 distance above the base of the dam. Okay, in this figure, this is the base of the dam. Okay, this is the base level of the dam. From the base, the force will acting at a height of H by 3. അതായത് ഈ ഒരു വാട്ടർ പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഡാമിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് H by 3 ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So this indicate
the position of the force acting on the upstream face of dam. Okay, so these are the points that you should be remember. At the top of the dam, the water pressure will be 0. At the bottom of the dam, the water pressure will be equal to gamma W into H. And the total force acting on the dam due to the water pressure will be equal to the area of the pressure distribution diagram. The area of the pressure distribution diagram will be equal to half into gamma W H into H, that is half into gamma W into H square. And this force will be act at a distance of H by 3 from the bottom of the dam. Okay, did you understand up to this? Did you understand or do you have any doubts? Okay. Then second condition is when the upstream face is partially vertical and partially inclined. In this figure, this is the section of the dam. In this section, we can see that partially the upstream face of the dam is vertical and partially the upstream face of the dam is inclined. Okay, in such condition, the force or water pressure will be equal to hydrostatic pressure, that is the water pressure, plus weight of water at ABC. Okay, അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ വാട്ടർ പ്രഷർ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ലീനിയർ വേരിയേഷൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, മറിച്ച് എന്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫേസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ്, ഫുൾ വെയിറ്റ്, അതുകൂടെ അവിടുത്തെ വാട്ടർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. Okay, did you understand the difference between vertical face and inclined face? എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ? വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കാണാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് the force will be equal to hydrostatic pressure, that is half into gamma W into H square plus weight of water at the enclosed section ABC. Here, this section will be provided by a line, by a vertical line which is drawn from the end point of the inclined surface. The inclined surface in the end point നിന്ന് നമ്മളൊരു vertical line drawn ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫോഴ്സിലോട്ട് ആഡപ്പ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ജസ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? Okay, then what will happen if we have tailwater also? We know that in the case of dam, at certain condition there will be water in the downstream side also. So the water in the downstream side is taken as tailwater. Okay, നമുക്കറിയാം ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാത്രമല്ല വാട്ടർ ഉണ്ടാവുക, ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ടെയിൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, so in such cases the total water force acting on the dam will be equal to half into gamma W into H square plus weight of the section
of ABC plus half into gamma W into small h square. Here, the small h is the height of the water at the downstream side. Okay, small h is the height of the water at downstream side. Okay, so total in case of an inclined dam, the total force will be equal to half into gamma W into capital H square, where H is the height. Capital H is the height or height of the vertical, height of the water at the upstream side. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ആ ഒരു ഡാമിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഡെപ്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. So capital H is the depth of the water at the upstream side and small h is the depth of the water at downstream side. So the total force will be equal to half into gamma W h square plus weight of the water at ABC plus half into gamma W into small h square. That is, water pressure will be equal to hydrostatic pressure plus weight of water at ABC plus hydrostatic pressure due to tailwater. Okay, the small triangle indicate the pressure distribution diagram of the tailwater. In this condition also, at the top or at the water surface, at the downstream side, the pressure will be 0, and at the bottom, the pressure will be gamma W into small s, and the force produced by this tailwater will be given by the equation half into gamma W into small h square. That is the area of the small triangle. Okay, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നോ? ആ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നോ? Small triangle indicate the pressure distribution diagram of the tailwater. Okay, at the surface of the tailwater, the pressure will be 0. At the bottom of the tailwater or at the bottom of the dam, the water pressure due to the tailwater will be equal to gamma W into small h. Okay, so the total force acting on the dam by this tailwater will be equal to half into gamma W into small h square. Okay, that's all about the first force, that is the water pressure. Okay, do you have any doubts regarding this issue? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ കുട്ടികളെ. Hello? Okay, do you have any doubts? Okay, then we move on to the second force acting on the dam. Okay, second force, the second main force is the weight of the dam itself. Here we are concentrating on the gravity dam. So second main force is weight of dam. Okay, we know that specific weight is given by the equation weight by volume. So in order to determine the weight of weight of the dam, we can use equation weight equal to specific weight of concrete into volume. Okay, so the second main force acting on the dam is the weight of the dam itself. Weight of the dam can be calculated by the equation weight equal to specific weight of concrete into volume. What do you mean by specific weight? Specific weight is the weight for a unit volume. Okay, ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു നോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ്, then multiply it with volume. Okay, volume of dam in order to determine the total weight of the dam. Okay, usually in the design we are taking weight per unit length.
So in order to find out the weight per unit length, we simply multiplied the specific weight into area. Okay, specific weight into area. Okay. Okay. The first force is water pressure. The second force is weight of the dam. In order to determine the weight of the dam, we simply multiply the specific weight of concrete into volume of the dam. Okay, that's all about the second force. Then the third force is uplift pressure or uplift force. What do you mean by uplift force? നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി മുന്നിലുള്ള മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ കവർ ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ? Waiting. Sri Lakshmi. Okay, Vibin, what do you mean by uplift pressure? ആര് കാരണമാണ് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Is it due to the water in the upstream or the water in the downstream or the seepage water? Which causes the uplift pressure? അപ്സ്ട്രീമിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണോ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത്? Okay, it's seepage water. Due to the head difference between the upstream and downstream side, the water will tends to move from the upstream to downstream side through the underground or through the subsurface flow. Okay, വിപിനെ അപ്സ്ട്രീം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീം പ്രഷർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്സ്ട്രീമിലെ വാട്ടർ ഈ ഒരു സബ്സർഫസ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ താഴെ കൂടി എവിടേക്ക് പോകും? ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ സീപ്പേജ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then this is the section of the dam that we are considering, and this is the pressure distribution diagram. In this pressure distribution diagram, we can see that the uplift pressure at the tail will be 0. Okay, at the tail or toe. അതിനെ നമുക്ക് tail എന്നും വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ toe എന്നും വിളിക്കാം. Okay, രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. The uplift pressure at the toe will be 0. And the uplift pressure at the heel will be equal to gamma W into H. Okay, by രണ്ട് terms ഓർത്തിരിക്കുക. Uplift pressure at the toe will be equal to 0 and the uplift pressure at the heel of the dam will be gamma W into H. So this line indicates gamma WH, and by using this gamma WH and 0 we can draw the pressure distribution diagram or uplift pressure distribution diagram. It will have the shape of the triangle. So we can determine the uplift force due to this pressure. How can we determine the uplift force due to this pressure? നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടർ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഫോഴ്സ് കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുക? Sahala, how can we determine the force? Okay, area കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക, correct ആണ്. So what will be the area of this triangle? Akshay, what will be the area of this triangle? Okay, what's the value of B? B means
ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ബി ഓക്കെ ബി. Here B means the width of the dam. Okay, then what will be the height? This height is gamma W into H itself. So the equation is half into width of the dam or length of the dam into gamma H. Gamma H is gamma WH. Okay, what do you mean by this? Capital H? Capital H is the height of the water at upstream. Okay, ഡാമിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ ദ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച്, where B is the width of the dam, gamma W is the unit weight of water, and H is the depth of water at the upstream side. Okay, then this force, that is half into gamma W into H into B, will be concentrated at a distance of B by 3 from the heel of the dam. Okay, in this figure, this is the heel of the dam, and the force will be acting at a distance of B by 3 from the heel of the dam. Okay, that's all about the third pressure, that is the uplift pressure. Okay, then we move on to the earthquake pressure. Okay, we know that the earthquake will act in any direction. നമുക്ക് earthquakeന്റെ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Sometimes it will act downwards, sometimes it will act upwards, sometimes it will act towards left, and sometimes it may act towards right. നമുക്കത് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എർത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസ്, ദിസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എർത്ത് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഹിയർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാമിനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഒരു എർത്ത് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഒരു ഡാമിന്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡാമും ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലെസ് ഡാമേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ഡാമേജ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് എർത്ത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. On such condition, foundation move away from superstructure. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, ഈ എർത്ത് ഫോഴ്സ് ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിനൊരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഡാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡാമിന്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു നിന്നോളും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് നേരെ ചെന്ന് ഈ ഒരു എർത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഡാമേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, did you understand? Okay. Then earthquake force is usually expressed as acceleration. In the case of vertical
earthquake force, we denote it as alpha V. യൂഷ്വലി എർത്ത് ഫോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ടേം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് എത്ര ആക്സിലറേഷനിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാറ്. അപ്പൊ അത് വെർട്ടിക്കലി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷനെ ആൽഫ വി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, such acceleration exert an initial force. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എർത്ത് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ ഡാം വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, we know that mass means weight by gravity. So we can here write as W by G into alpha V. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് ഫോഴ്സ്, വെർട്ടിക്കലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡാമിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ആക്സലറേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാം തിരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് മാസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് W by G into acceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ്, ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് ആണോ ഈ ഒരു ഡാമിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫോഴ്സിലായിരിക്കും അത് തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു W by G into alpha V, where W is the total weight of dam, G is the acceleration due to gravity, alpha V is the vertical acceleration due to earthquake. In this case, net effective weight of dam will be equal to total weight minus this initial force. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈമിൽ, അതായത് എർത്ത് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഡാമിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാമിന്റെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഫോഴ്സിന് അനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡാമിന്റെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മൈനസ് ദിസ് ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിനെ പറ്റിയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും അത് തടയുന്നത് അതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ എർത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അത് ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു എർത്ത് ഫോഴ്സിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്ന സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഈ വാട്ടർ പ്രഷറിനെയും ബാക്കിയുള്ള പ്രഷറിനെയും ഒക്കെ തടയുക. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് ഈ ഒരു വാട്ടർ പ്രഷറിനൊന്നും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഡാം ഫെയിൽ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, so net effective weight of dam will be equal to total weight minus W by G into alpha V. ഇത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാ? നമ്മുടെ എർത്ത് വന്നിട്ട് ഡാമിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് കേട്ടോ. വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രഷറിന് മൊത്തം, വാട്ടർ പ്രഷറിനെ ആയാലും അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ ആയാലും ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാമിനുണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മൈനസ് W by G into alpha V ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിനെ പുറത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ W into 1 minus KV, where KV is alpha V by G. Okay, did you understand up to this? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഈ എർത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇൻഡെപ്തിൽ ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല, ഔട്ട്ലൈനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്
കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി.